Okay. Maybe we can start. I will start with some housekeeping and then we can start off the session. Welcome everyone. This is the member led session 10, which is on inclusion and local leadership in risk informed resilience. Before we start, the session, I just wanted to share a few things. This session will be, our speakers in this session will be speaking in English, French, and Arabic. Interpretation is available, simultaneous interpretation is available for this session. I will just share my screen and explain to you where you would be able to find the simultaneous interpretation easily. So please bear with me. So as you see on this screen that we have, this is from another session, but just to tell you that as an audience, when you're looking at it, here you see this button here. This is right now, it is unmuted. It doesn't have the red line. So this is why you can hear the voice that is on stage in the language of, that the speaker is speaking in. If you need to change the language, then you need to mute the stage audio. You need to go to sessions, make sure you're here, and the option for interpretation will be available to you here. When you click here, you have all the languages and you scroll down. So there is French, Spanish, Arabic, Russian, and English at the top. So you can click, just press play for the language of your choice and it will play. When you want to come back to the stage language, you need to make sure to unmute yourself here again so that you can hear what is being said on the stage. So I just wanted to share that with you so that you are aware that this is how you can navigate between sessions, between interpretation and the stage language. Yes, just wanted to share that with you. In terms of Q&A, please feel free to use the chat and use the Q&A to ask your questions during the presentation, and we will try and bring it up. Hopefully, we will try and have an interactive session and have time for having a Q&A with the audience. So with that, I think I will like to introduce the moderator of the day today. That is Ms. Gada Ahmadine. She is an Egyptian communications and networking specialist working in the field of environmental sustainability and civil society development. She serves as a program manager at the Arab Network for Environment and Development, a regional network that connects more than 300 civil society organizations across North Africa and West Asia. With over 18 years of professional experience, Gada has worked with governments, international organizations, and NGOs on issues such as sustainable development, climate change, water management, and disaster risk reduction. Her work focuses on strengthening cooperation between civil society groups and supporting regional initiatives that promote environmental sustainability and community resilience. She is the regional representative of the North Africa and West Asia region at the GNDR Global Board. Ms. Ahmadine actively participates in regional and global platforms for DRR and is the coordinator of UNDRR ROAS Arab Major Group for CSOs on DRR since 2018. And with that, I hand over to Gada. Thank you so much for moderating the session. Over to you. Thank you. Thank you so much, Shita, for this introduction. And I welcome the speakers and the audience, of course. So let me start by saying good morning, good afternoon, everyone in all your countries. It's a real pleasure to welcome you to this session, which is entitled by Inclusion and Local Leadership in Risk-Informed Resilience. Well, across the world, we often speak about participation as a cornerstone of resilience, but today we are challenging ourselves to go further, to ask not just who is present, but who holds the power, who shapes the decisions, and who controls the resources, and whose knowledge truly drives the actions. For too long, women, persons with disabilities, and other marginalized groups have been included in processes
without being meaningfully empowered within them. Their voices are heard, but not always action upon. Their presence is visible, but their leadership remains somehow limited. So, this session will explore how resilience initiatives can move beyond the participation to ensure real leadership and decision making power for women, persons with disabilities, and marginalized groups. It highlights the practical approaches that shifts power, strengthen the inclusive governance, and support locally led action where diverse community voices shape priorities, resources, and resilience and outcomes. So I welcome our speakers, and we shall start with our first speaker, Mrs. Jundo Kiyotai, which is a she's a Malian expert in gender, climate change, and integrated water resources management with over 30 years of experience in community development. She holds a master's degree in economics, specialized in management, and has also undertaken specialized training in climate change, gender, and IWRM at the Swedish Meteorological and Hydrological Institute in Sweden. So thank you so much for being here with us, and we're looking forward to your presentation. Please go ahead, and you have 7 minutes for your presentation. Thank you so much. Thank you so much, Gada. Euh, Merci à tout le monde. Ipsita, vous pouvez projeter ma présentation, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Gundo Sissoko. Je suis la présidente de Refaire de Mali. Nous sommes membres de GNDR depuis 2015. Je remercie sincèrement Gada pour l'introduction. Je voudrais tout d'abord remercier GNDR pour l'organisation de ce panel qui reflète une conviction forte que nous partageons ensemble, à savoir que la résilience doit être locale, inclusive et formée par les risques. Et pour cela, il faut mettre les femmes au cœur de la résilience fondée sur l'analyse des risques. Pour présenter le contexte, vous voyez que les crises sont multiples au Mali, les changements climatiques, les conflits, l'insécurité alimentaire, les inégalités de genre. Les femmes sont dans ce cadre-là en première ligne des vulnérabilités, mais aussi en première ligne des solutions. L'approche promise par GNDR est parfaitement pertinente et partagée par notre réseau, le réseau des femmes pour les droits environnementaux au Mali. Car nous faisons face à une combinaison de risques, comme je viens de les citer, et ces risques ne sont pas isolés, ils se renforcent mutuellement. Quand il y a un risque qui est là, ça engendre sur un autre risque. Les vulnérabilités des communautés sont accrues, les femmes et les filles sont plus exposées. Donc notre approche ici au Mali est fondée sur les savoirs locaux que nous essayons de valoriser et nous essayons de mettre les femmes au cœur des actions, et surtout quand il s'agit d'analyser les risques. Et puis l'approche communautaire, c'est-à-dire la participation de tout le monde. Donc ainsi, nous avons initié plusieurs projets pour améliorer en tout cas la résilience des populations, notamment les femmes qui sont nos cibles premières.
Par exemple, il y a le projet Sandy qui nous a permis de renforcer les capacités des femmes euh, sur les concepts clés liés à la résilience et les changements climatiques. Nous les avons aidés à porter des activités génératrices de revenus pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Nous les avons renforcées également pour qu'elles soient au niveau de là où les décisions sont prises. Parce que généralement, les femmes sont, on dit qu'elles sont en première ligne des vulnérabilités, mais quand il s'agit de prendre des décisions, elles ne sont pas là. Donc, nous avons fortement renforcé ces femmes-là pour que, surtout en milieu rural, elles soient vraiment au cœur des décisions. Maintenant, elles sont proactives en matière de réduction des risques des catastrophes. Elles sont dans beaucoup de comités, de plateformes où les décisions, les discussions sont portées pour en tout cas faire en sorte que la population, la question de réduction des risques des catastrophes puisse être une réalité. Nous avons également eu à apporter le programme Résilience au Sahel qui a été financé, accompagné par UNIFAM avec le financement du PNUD. Et là, il y a eu l'intégration des genres dans la politique publique. Vous voyez cette image, nous sommes avec les agents de la protection civile, du PNUD et UNIFAM et les femmes leaders dans le cadre de ce projet. On a analysé les politiques publiques en matière, notamment la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe. On a analysé, surtout que c'était en relecture, pour voir dans quelle mesure on peut intégrer les genres dans ce document capital qui est une politique de réduction des risques de catastrophe au Mali. Le leadership, la cohésion sociale et ces ateliers de renforcement des capacités ont été réalisés dans beaucoup de localités à travers le territoire du Mali. Donc, avec ces projets, entre autres, nous avons obtenu des résultats, notamment les femmes qui sont devenues des actrices clés de l'anticipation et de l'adaptation. Et également, nous avons constaté que les femmes sont impliquées dans la prévention des conflits et la résilience qui se trouve à renforcer par les actions posées par ces femmes-là. Donc, nous pouvons dire que REFED Mali contribue fortement aux dynamiques de GNDR à travers, en tout cas, la promotion de la localisation de l'action humanitaire. Comme vous le voyez, c'est des discussions qui se tiennent pour permettre, en tout cas, aux populations d'identifier elles-mêmes les risques potentiels et de trouver elles-mêmes des solutions, de proposer elles-mêmes des solutions pour, en tout cas, faire en sorte que ces risques-là ne puissent pas trop les affecter. Il y a le plaidoyer pour des financements accessibles aux acteurs locaux. Le financement, c'est capital si on veut en tout cas réduire la vulnérabilité des populations. Et là également, il faut les amener à elles-mêmes, les communautés, à générer des ressources propres à elles qui peuvent les permettre en cas de crise d'être les premières sur la ligne de front. Nous avons également parlé de l'intégration de l'action anticipatoire. Donc, nos actions ont permis aux populations de ne pas rester les bras croisés, d'être alertes face aux risques des catastrophes. Donc, elles sont désormais conscientes que les risques peuvent survenir à tout moment et pour cela, quelles sont les dispositions que ces communautés-là peuvent prendre pour, en tout cas, réduire leur impact sur leur vie. Nous avons également mis en place des systèmes d'alerte précoce communautaires
justement à travers le renforcement de capacités. Elles ont déjà désormais des outils à leur disposition comme SOS sécurité et qui a été développé par la protection civile et qui a été mis à la disposition de ces femmes-là pour pouvoir en tout cas alerter quand il le faut. Vous voyez également les activités génératrices de revenus, les photos qui sont là, que nous avons soutenues au niveau local pour permettre en tout cas à ces femmes d'avoir des revenus substantiels. L'approche intégrée donc le leadership des femmes, la prévention, le soutien, tout ça c'est des approches que nous avons mis à la disposition de ces populations pour en tout cas faire en sorte que les risques ne puissent pas les affecter considérablement. Donc, nos actions nous ont permis de passer d'une logique, en tout cas de réaction, à une logique de prévention proactive, comme vous pouvez le constater. Maintenant, après ces solutions, quand même, nous avons des recommandations clés à partir de notre expérience terrain et de notre engagement avec GNDR. Il s'agit, à prime abord, en tout cas, de faire en sorte que les femmes, de mettre les femmes au centre de la politique de résilience, pas comme bénéficiaires, mais comme décideurs et actrices. Ça, c'est une recommandation forte. Notre expérience de terrain a montré que cela est vraiment capital. Il s'agit également d'investir dans l'action anticipatoire et surtout dans les systèmes d'alerte précoce accessibles aux femmes, mettre en place des mécanismes qui peuvent être facilement maîtrisés par les femmes pour les permettre en tout cas d'alerter quand il faut et avoir des plans locaux de gestion des risques. Il s'agit également de soutenir les organisations locales qui sont les premières à répondre aux crises. Et ensuite, adopter une approche intégrée, c'est-à-dire lier climat, paix, développement et genre. Cela permet de jouer fortement sur la réduction des risques de catastrophes. Donc, voilà les recommandations claires et que nous portons à l'attention de nos participants. Et en conclusion, nous pouvons dire que les femmes sont des femmes quand elles sont au cœur de la résilience et cela réduit considérablement les risques de catastrophe. Et investir dans les femmes, renforcer leur rôle, tout ça constitue des actions qui permettent de construire un avenir durable pour toute la communauté. Je vous remercie pour votre aimable attention et je me prête à vos questions si nécessaire. Merci beaucoup. Well, thank you. Thank you so much for your presentation. It touched upon very, very important topics, and of course, it gave us a very good experience that we can replicate and share among our members at the network. Thank you. Thank you so much. So let us just now go to our next speaker, Mr. Malam Soumaila Ibrahim. Who is currently a global technical advisor in disability inclusive disaster risk reduction at the CBM, the Christian Blind Mission of the progressive and of progressive experience in disability inclusive disaster risk reduction, climate resilience, and environmental governance across West Africa, an environmental engineer and disaster risk management specialist who began his career within Niger's national environmental and risk prevention systems, and will talk to us about the building inclusive community early warning and response system in Niger. So, Mr. Ibrahim, please go ahead, and you have 7 minutes. So, please go ahead. Thank you.
Thank you very much, Gada. So good afternoon and good day to everyone. So today we are going to present you the Disability Inclusive Community Early Warning System, progress and the lesson learned from one of our projects in Niger. So the aims of this project was really to see that persons with disability are fully included in disaster risk reduction management, especially around the early warning system. Next, Ista. Next, yeah. So the project is name is including the person with disability in drought and flood. The location is Zender and Difa. So really we are trying to see the meaningful participation of persons with disability in managing flood and drought, especially early warning system in those regions that are very facing recurrent climate shock, especially drought and flood. So we are looking to see that persons with disability or OPD are really as driver in the decision making and the preparedness to those two hazards. So not really being the beneficiary only. So we have two municipality where is it Shotimari and Dungu. Next slide, please. So our CBM inclusive DIDR and early warning approach. So the first one is the community lead resilience built in national system. So we are building in the national inclusive early warning system led by the grassroots structure that we call SCAPU, so that to see that we are anchoring the leadership of OPD in DIDR governance. So it's not only participation, but we are trying to see that the person with disability are also have responsibility and role in the decision making around the DIDR structure. So we are looking also for prioritizing the inclusive participation, which means by meaningful inclusion of persons with disability to ensure equitable involvement and community driver decision making at all stages. So persons with disability should be part or involved from the risk assessment to the planning, communication, and also response. So we are also focusing on multi-hazard risk communication by use of accessible, locally tailored format for communicating risk across diverse language and needs. So we are putting the risk communication, we are adapting it to the local language so that the information will be really to reduce the information barrier among the person with disability. Then we are focusing also on capacity building and the coordination. So we are training OPDs, local media facilitator, teachers, and official, so that to have to link the community mechanism with the authority for a coordinated response and the leadership. So this ensure really a kind of getting a communication between the decision makers in terms of authority and the community that are leading this early warning system, because they are the ones that are collecting the information, the data in around the community, and now transferring these data to the authority. Next slide, please. Next slide is the next slide. Okay. So for this project, we have strengthening the inclusive DIDR mechanism by getting to have the representation of OPD
in the national, regional DIDRR platform and the local platform. So the are members of those DIDRR platform, regional DIDRR platform, and also they have some responsibility and key roles in the organism mechanism. So we are also we have a community generated early warning system data, which have some predefined local warning indicator in food security, health, drought, climate change, social relationships. So the community are gathering those data around those six sectors. So they are collecting the data around those six sectors based in the indicator that are already predefined. For example, for drought, they are looking the numbers of days that there is no rain. For example, for 2 weeks, it will be a kind of warning. But if we reach 1 month, it's a kind of emergency that is sending to the national early warning system that those information are sending through now we have a application and those structure are now gathered with some mobile phone where they directly can put where they Uh, can put text to Mr. those. Jamil, please mute yourself عشان في شكرا. Please go ahead. Okay, so those information are now directly put into one application that we call as Tapi Connect, so that directly the national early warning system will get the information collected by the community. So we insert now the collection of data and disability within the community so that the decision making that are going to come out will be inclusive, so taking into account the person, the numbers, and the needs of person with disability. Next slide, please. Mr. Ibrahim, please one more minute. Okay. Okay, next slide. Next, okay. So also now what are the key some challenge that we face? What we see we have seen some challenge. So the lesson learned, but I want to go back to the small challenge because we have many vulnerability community that are not really having this kind of inclusive early warning system. So there is a need to strengthen this, and also we need to have a kind of access to accessible format because most of our inclusive early warning system now is based in the acoustic, is based in the information, so which will leave some people with hearing impairment apart. So there is also need to now get the institution like DIDRR institution to be strengthened in disability inclusion. So in terms of lesson learned, so the inclusive leadership facilitation practice significantly improve the engagement and the trust of the community around the early warning system. So there is need also, we have to continue to identify and actively address some gaps in accessibility. As I said, most of the information are coming into through radio or TV, which are leaving some people with disability like hearing impairment apart. So community-owned system offer better sustainability and relevance. So disability inclusive practice also benefit the entire community by improving clarity, usability, and the responsiveness of early warning system. So to strengthen the resilience of the community of all the community's members. So I think that the last slide is show this is the application where the community, when they gather the information, so they are directly putting those information into this application, Escape Connect, through their mobile phone that was provided by the project, and those information are going directly to the national early warning system in Santa.
Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Ibrahim, for sharing this very unique and innovative experience. We congratulate you really on this, the results and the achievements of the projects. Thank you so much. And Thank now you. we go to our next speaker. We have Mr. Jamil Saeed with us. Engineer Jamil is the Director General of the Environmental Emergencies at the Ministry of Water and Environment in Yemen and the National Focal Point for Sendai Framework and San Diego Network with over Mr. Jamil, okay, with over 20 years of experience in environmental management and addressing climate change loss and damage, and he will talk to us about the role of data in making sound decisions for prevention. So, Mr. Jamil, please go ahead. السلام عليكم، مساء الخير. لقيت مشكلة في الدخول، ما أدري هل الصوت واضح أم في مشكلة في الصوت؟ هو حوالين حضرتك في يعني صوت كده، بس يعني حاول صوت حضرتك كويس. كذا كويس أعتقد. اه طيب، شكرا جزيلا وأسعد الله مساءكم بالخير أينما كنتم. زي ما ذكرت عيدكم مبارك مؤخرا أختي غادة وجميع الزملاء والأصدقاء. حقيقة في مداخلتنا اليوم حول الإدماج، تحدث الزملاء حول الإدماج، حول النوع الاجتماعي، أنظمة الإنذار المبكر، أيضا التحديات البيئية، وكل قضايا كثيرة تطرق لها الزملاء سواء في هذه الجلسة أم في غيرها من الجلسات. وطبعا الكوارث نعرف أنها هي تجارب، وهي التجارب نتعلم منها، وبالفعل هذا تطور العقل، سواء العقل البشري أو المجتمعات أو الحكومات أيضا، بناء على خبراتها السابقة أو تجاربها في التعامل مع مخاطر الكوارث. أصبحت أهم قضية هي موضوع البيانات من حول هذا الموضوع اللي تحدث عنه. الاحتفاظ ببيانات طبعا يجهزنا بشكل أكبر للتعامل مع مخاطر المستقبلية، والسؤال المهم لكن يبقى هو كيف نحول كل هذه الجهود إلى قرارات وحقيقية على المستويات المحلية مع المجتمعات المحلية بمختلف فئاتهم. اليمن طبعا ربما لمن لا يعرفها هي منطقة مواجهة بشكل كبير لآثار التغيرات المناخية الحالية، عادة فيضانات متكررة، أعاصير، جفاف، قضايا كثيرة مرتبطة بتغيرات المناخ، إلى جانب طبعا بقية الأخطار المرتبطة الغير مرتبطة بشكل مباشر بالمناخ. لكن في نفس الوقت نجد أنه مع تكرار كل خطر من الأخطار هذه نلاحظ نفس النمط. المجتمعات المحلية هي أول من يتعرض، وهي أول من يستجيب في نفس الوقت. النساء يقومن بدور محوري كبير في إدارة الأزمات داخل المجتمع أثناء حدوث الكوارث. الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا هم الأكثر تأثرا بهذه الأحداث. مع ذلك فبالمقابل أيضا نجد أن هذه الفئات نادرا ما تشارك في اتخاذ القرار، غالبا ما يتم التعامل معهم كمستفيدين أو كمتلقين لمساعدات أو غيرهم، وليس كقادة لإدارة مخاطر الكوارث. في نركز مداخلتي اليوم طبعا على الفجوة بين جمع البيانات والاستخدام الفعلي لهذه البيانات في اتخاذ القرار. وأبدأ طبعا فيما يتعلق بهذا الأمر، أنه كثير من البلدان خصوصا بلداننا طبعا اللي تتعرض لمشاكل لأزمات لا زالت تعاني من فجوة كبيرة في جمع البيانات أولا وتوثيقها. هذا يعد إحدى التحدي الأول في الأمر. التحدي الثاني هو الاهتمام بتصنيف البيانات حتى يتبين بالفعل مقدار التأثيرات وعلى أي فئات تتأثر بشكل كبير، حتى ننتقل إلى التحدي الثالث وهو المتعلق باستخدام هذه البيانات في القرار، وهذه المشكلة اللي نتطرق لها حاليا. في
نقطة ثانية هو رغم الجهود طبعا السعي في مثل في البلد يعني في اليمن إلى جمع البيانات على المستويات المحلية، نحن لدينا اهتمام كبير في جمع البيانات، لأنه ندرك أن هذه قضية مهمة بشكل كبير، المتعلقة بالأخطار أيضا الخسائر أيضا المتعلقة بالضعف المجتمعي. لكن من خلال كل هذه التجربة اللي مرينا بها نجد ضرورة مهمة لئلا تبقى هذه البيانات في شكل تقني أو على شكل تقارير، وهذا تحدي من التحديات الكبيرة، وأن يتم في نفس الوقت تبسيطها بشكل كامل لصناع القرار، كانوا على المستوى الحكومي أو على المستوى المجتمعي وحتى في المحليات، وبالتالي حتى يتم استخدامها بشكل منظم في التخطيص وتخصيص الموارد لهذا الأمر، حيث عندما يتم تبسيط البيانات وربطها بالمواقع المحلي ذلك يساعد بشكل كبير على قضية تحسين فهم المخاطر، وهذا طبعا من خلال التجارب السابقة لمسناها بشكل واعي وبشكل كبير. دعم الحوار أيضا بين المجتمعات والسلطات المحلية ومعرفة الاختصاصات ومعرفة الإمكانيات اللي ممكن تحدث منها التدخلات، إذا جانب أيضا تعزيز اتخاذ قرارات أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية لهذه القضايا. هناك عدة تحديات طبعا زي ما ذكرناها تواجه هذه العملية في هذا المجال، هو أن عملية جمع البيانات في حد ذاتها وتصنيفها هي واحدة من المشاكل اللي كما ذكرت أنه نلاقيها الآن. جودة البيانات أيضا قد تكون غير مكتملة أو غير محدثة أيضا. ضعف الربط المؤسسي أيضا بين منتجي أو مستخدمي البيانات، وهذه واللي أقصده أنه ضعف الربط ما بين المنتجين والمستخدمين لها بشكل أوفر. أيضا محدودية القدرات المحلية على المستوى المجتمعات المحلية، في ضعف كبير في تحليل واستخدام البيانات، إلى جانب زي ما قلت أنا القضية الأولى المرتبطة بقضية تجميعها وتوثيقها بشكل مستمر. الأهم من ذلك هو موضوع الثقة أيضا في قضية البيانات. البيانات تحتاج إلى أن تكون مفهومة بشكل كبير وموثوقة بشكل سليم أيضا، وأن يشارك، وهذا يعطي أهمية كبيرة إلى أن المجتمع يصبح جزء من قضية تجميع البيانات هذه وتوثيقها. أيضا أن يشعر المجتمعات المحلية بأنها تمثل واقعهم بشكل كبير، وهذا قضية مهمة بشكل عالي. هنا طبعا في هذا الموضوع يرتبط موضوع البيانات بشكل مباشر بالإدماج والقيادة المحلية اللي تحدثنا عليها أو اللي هي محور عمل هذه الجلسة. إذا لم تعكس البيانات أوضاع النساء، أوضاع ذوي الإعاقة، أوضاع الفئات الضعيفة والفئات المهمشة، فلن تعكس القرارات أيضا بنفس الوقت احتياجاتهم. على نفس الصعيد إذا لم يكن الفاعلين المحليين دور، أو إذا لم يكن لهم دور في إنتاجها أو استخدامها، وأقصد بها هذه البيانات المنتجة حول خسائر وأضرار الكوارث، لن يكون لهم تأثيرا حقيقي في اتخاذ القرار، وهذه معادلة أيضا مهمة. لذلك فالإدماج المجتمعات المحلية لا يعني فقط مشاركتهم، بل يعني أيضا القدرة على وفهمها واستخدامها بشكل متواصل. إذا كنت قد طولت أختم فقط بالقول بأن البيانات هذه ليست فقط منقذة للأرواح أو كذا، لكن القرارات هي في الأصل وهي التي تنقذ الأرواح، وهذه القرارات يجب أن تستند إلى البيانات الحقيقية وأن تخدمها بشكل كبير. تصبح البيانات ذات قيمة في هذا الوقت بشكل عالي عندما تستخدم لدعم القرارات بشكل أفضل. الصمود الحقيقي لا يبنى بالبيانات وحدها، بل يبنى بالقدرة المجتمعات على استخدامها. أشكركم جزيلا، وإذا في أي أسئلة ممكن توجه لنا أو أي تعقيب على هذا الموضوع، وتحياتي لكم وشكرا. أشكرك شكرا جزيلا على النقاط الهامة اللي حضرتك ذكرتها. ويمكن بس أنا هضيف حاجة بسيطة جدا، هو إتاحة البيانات أيضا. هي يمكن الإتاحة هو جزء برضو مهم خاص جدا بالبيانات، وخصوصا كمان حضرتك كمان ذكرت موضوع تحليلها. ودلوقتي الحقيقة العالم كله بيستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وإحنا لازم نبني قدراتنا الحقيقة الفترة الجاية بشكل كبير جدا في هذا المجال. أشكرك شكرا جزيلا. Well, thank you so much. And then we go to our last but not least speaker,
Mr. Tariq bin Yassin from Jordan. He's a consultant working on implementing the project on water harvesting and solar power of the land and human organization for development, and he's a member of the GNDR and the coordinator for RAED in Jordan. He holds a marine diploma from the Navy Institute in Pakistan and previously was part of the Jordanian Marine Services, the Merchant Navy, and was a municipality mayor for 4 years. His interests are working with organizations working in nature, environment, heritage, and local community service, and will talk to us about the impact of climate change on vegetation cover. Thank you so much, Mr. Tarek, for being with us, and please, the floor. شكرا شكرا أستاذة غادة. شكرا للزملاء جميعا. حقيقة أنا سعيد جدا أن أكون بيناتكم اليوم بهذه الأمسية الطيبة ونناقش كثير من الأمور تتعلق ببرامجنا. أول شيء كل عام وأنتم بخير. كمان إحنا للتو كنا خرجنا من شهر رمضان. هل تسمعوني أول شيء؟ نسمعك جيدا، تفضل. شكرا. حقيقة أنا سعيد أن أكون مشارك بهذا الموضوع اللي هو الإدماج والقيادة المحلية في بناء المرونة المستندة إلى تقييم المخاطر. وأيضا إحنا الجزء الفرعي في هذا الموضوع أثر التغير المناخي على الغطاء النباتي الحاصل في منطقتنا بشكل عام في منطقة حوض البحر المتوسط. طبعا بات جليا التغيرات المناخية على المنطقة بشكل عام وعلى منطقة حوض البحر المتوسط بشكل خاص، مما أدى في السنوات الأخيرة إلى تراجع نسبة الهطول المطري الذي انعكس على معظم المناحي الحياتية للإنسان بشكل مباشر، وتعرض الغطاء النباتي للجفاف وزيادة مساحة الأراضي الصحراوية وتدهور التربة وانخفاض منسوب المياه الجوفية وانخفاض نسبة الإنتاج الزراعي الذي يهدد حياة المواطن المعيشي بشكل عام. من هذا المنطلق بات دمج القيادة المحلية في بناء المرونة المستندة إلى تقييم المخاطر. دور القيادة المحلية هو تساعد القيادة المحلية في اتخاذ القرارات سريعة وفعالة بناء على تقييم المخاطر المحلية، تعبئة المجتمع، اتخاذ القرارات، توفير الموارد، ومشاركة صناع السياسات الحكومية والبرلمانيون الذين يقومون بإعداد التشريعات القانونية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات في مختلف البلدان، مع تحديد الأولويات المتوقع حدوثها في كل منطقة وكيفية مواجهتها. وفي هذه الصورة طبعا هنا مشاركة من قبل الجهات الرسمية والشعبية في زراعة الأشجار ومواجهة الجفاف الحاصل. هنا الإدماج المجتمعي يضمن مشاركة المجتمع في التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ وزيادة فعالية الخطوط وتنمية روح المسؤولية وزيادة القدرة على الصمود. وكما هو في هذه الصورة نلاحظ أن هذا المكونات هذا المجتمع من رجال أمن ومجتمع محلي ومنظمات أهلية ومنظمات رسمية تشارك في مثل هذا البرنامج، في مثل هذا المشروع. وهذا يعتبر مهم جدا بالنسبة لنا، نكون مندمجين كلنا سويا نسعى إلى معالجة القضايا التي ممكن أن تكون مطروحة على الساحة. وهنا تعمل القيادة المحلية والمجتمعات مع مثال طبعا بالأردن أنا بحكي، تعمل القيادة المحلية والمجتمعات مع بعضها البعض في مناطق الأردن على مشاريع التشجير وحماية الغابات والحصاد المائي للتقليل، كما هو في هذه الصورة. الحصاد المائي هذه حفر آبار لجمع مياه الأمطار وتخزينها والاستفادة منها في مياه الشرب والزراعة أيضا، والحصاد لتقليل من تأثير الجفاف كما هو حاصل الآن لدى جمعية أصدقاء التراث الأردني، حيث نقود مشروع النهج التكامل للحفاظ على التنوع الحيوي وإكثار أشجار البلوط أو الملول المهددة بالتراجع، والتي انخفض تعدادها بشكل ملموس من 1,700,000 شجرة إلى 1,500,000 شجرة. نقطة أخرى، إدارة المياه في المناطق الصحراوية، وضع خطط لتجمع مياه الأمطار والفيضانات في سدود ترابية وبرك واستخدامها في الزراعة وري المواشي كما نلاحظ في الصورة هون.
طبعا هون أهمية تقييم المخاطر، فهم المخاطر التي تواجه المنطقة مثل الانحباس المطري. وهذا الانحباس المطري في العام الماضي كما كلنا شعرنا في منطقة حوض البحر المتوسط كانت نسبة الهطول المطري لا تتجاوز 40%، وهذا أدى إلى جفاف كثير من بعض أشجار الغابات. مثل هذه الصورة، هذه طبعا الصور التقطتها أنا للأشجار اللي جفت نتيجة الانحباس المطري. الفيضانات والزلازل كمان احنا عندنا موضوع مهم جدا بالنسبه لنا، وبناء خطط مناسبه لتحديد الاولويات والتركيز على المخاطر. طبعا هذا طبعا الفيضانات ادت او التغير المناخي ادى الى انه سقوط المطر لا يكون منتظم بشكل تام، انما هو قد ياتي على شكل منخفضات سريعه وكميات هائله، ولكن لا تكون موزعه على مدار الموسم المطري حتى يستفيد منه الزراعه. التوعيه والتثقيف، احنا نعمل القيادات المحليه تنظيم ورش عمل عن اهميه الحفاظ على البيئه والتكيف مع التغيرات المناخيه والحصاد المائي واستخدام الطاقه البديله، كما هو هذه احد المشاريع اللي نفذناها. وايضا هذه بعض السدود لاحظ انه هنا كيف تاثير له تدهور التربه اثرها على الوضع العام. المبادرة في زراعة الأشجار بديلا للأشجار التي جفت، استغلال موسم الأمطار الجيدة لزيادة المساحات الخضراء، التخلص من المواد الضارة في البيئة، التعاون مع مختلف القطاعات الرسمية والشعبية من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة المخاطر بشكل خاص أو بشكل جماعي، تفعيل دور الشباب في العمل المناخي. مهندس طارق، معلش مع حضرتك دقيقة. أنا خلصت يعني تقريبا. دور الشباب في العمل المناخي مع منظمات المجتمع المدني على أرض الواقع وفي خطط المواجهة. يعني هذه مجمل المواضيع اللي احنا حبينا نتكلم فيها ونعطيكم صورة عنها واللي احنا عم نمارسها ونشتغل عليها. بالتالي يعني جميع هذه الجهود المذكورة تساعد في تعزيز المرونة المجتمعية وتقليل تأثير المخاطر الطبيعية. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في مرات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركة الحقيقة تجربة الأردن المميزة، ووصلنا ل يعني قرب النهاية لجلستنا. And now we're reaching the end of our session, but if Shita, if you see any questions and answers for this session, or maybe we can just conclude some of the points. You're muted, Ipshita. Yes. I'm sorry, I had the interpretation on. Could you please repeat yourself? I'm really sorry. Yes. No, it's okay. Well, I don't see any questions, right? For the speakers. Nothing. No questions. Though we have a reflection here from Mr. Kedar Chaudhary. He says the planners and decision makers are mostly the government officials at ministerial level. They're very good at implementing freebie schemes, but the micro planning is a subject where the local community are the best planners. So when we talk about inclusive communitarian approach in risk mapping, safety planning, and its sustainability, then community and community-led institutions, local CBOs and non-profits should have greater role in planning and implementation of preparedness and DRR. So that is his reflection of the discussion today. Well, thank you so much. We totally agree, actually, with this. And I think I mentioned this in my introduction for the session, that we need all the segments of communities and local communities to take a greater role in the decision-making process. And I think now, after listening to our 4 distinguished speakers from the different countries, Mali, Niger, Yemen, and Jordan, we see that there are some
experiences, some lessons learned, some initiatives that has been taken that we need to replicate and to upscale to make sure that the local communities, the engagement of the local communities in the decision making. And I think our speakers have touched upon very important points to reach this approach and to apply this approach through the capacity building. Capacity building is very important. Data, the role of data is very important as well, to engage the local communities, women, youth, and the local authorities to play a part in gathering the data and using the data and disseminating the data and also classifying them. The role of community engagement is very important, and not only as beneficiaries, as our speakers has mentioned in their presentation, not only as beneficiaries, but as decision makers and key actors for change. I think this has been clear in some of the initiatives, but we need, of course, a greater role for the local communities, especially the marginalized groups, to take a greater part in decision making process for DRR, of course. So, Pshita, if you have a Right. final Thank word. you so much. Thank you so much, Gada, for moderating this lovely Thank you. session. Thank you, Ibrahim, Tariq, Jamil, and Ugondo. Thank you very much. I think we've had some very good discussions. And with this, we will wrap up day 3 of the summit. But before I leave you, I would like to remind you that tomorrow, again, we have the last day of the summit. We will start the morning with similar sessions like this. There are 3 parallel sessions on that our members are going to be running, and then we will end with the closing plenary. So I would like to invite all of you to please join us, and the closing plenary promises to be very, very inspiring and very good. So we would really look forward to all of your presence. Thank you very much, and see you Thank you. tomorrow. Bye Thank bye. you. Bye-bye. Thank you very much. Thank you so much.